Ladies and gentlemen, let's keep calm. Our people are here. Next on stage, I will invite nimeambia niongea kwa Kiswahili, hii lugha yetu ni kali sana. Ningependa kumkaribisha Crispin Bokea ambaye atakuwa anaangazia masuala ya uchumi katika Nakuru County First Edition Economic Forum. Karibu sana Crispin Bokea. You want to go up the slide? Asante sana, tutulie please. Tutulie alafu tuanze mkutano. Can we have some silence? Hello. Tuanze mkutano, Your Excellency, the Deputy President, ambaye pia ni Rais mtarajiwa, Mheshimiwa Ruto, Mheshimiwa the incoming Deputy President Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Musalia Mudavadi ambaye ni kinara wa ANC, Mheshimiwa Wetangula Moses ambaye pia ni kinara wa Port Kenya, Mama Wakasi, who is our host today. Thank you very much. Waheshimiwa wote, I think you've all been identified, you've all been recognized, and naomba tuanze mkutano wa leo. Now, let me nitachanganya Kiswahili na Kiingereza, please allow me to do that. Kwanza nataka niseme why we are here today. Kwa nini tuko hapa leo, siku ya leo. And then baadaye nitawaelekeza ile ratiba tutakuwa nayo katika mkutano wa leo. You know, we are in this great county of Nakuru today. Nakuru is the heartbeat of Kenya's politics. Siasa, Nakuru mkiamua, Kenya yote imeamua. But there is another reason why Nakuru is important. Tukiangalia nyuma in the history of this great county of Nakuru, Nakuru has been the heartbeat of Kenya's economy. Tukiangalia kutoka wakati wa wakoloni, the settler economy, this was the center of the settler economy. Nakuru was the heartbeat of Kenya's economy during the colonial days, which is why, for instance, the great Egerton University was established. And then, after independence, we know that Nakuru has been the center of Kenya's economic prosperity. We know, those of us who went to school in the 70s and 80s, kwamba Nakuru show, for instance, that was a great manifestation of why Nakuru is at the center of Kenya's prosperity. The reason why I'm telling you this is because we are going to have a conversation on the economy. You know, that great glory of Nakuru, Nakuru in the yesteryears, we still have a shade of that great glory. However, we think there's an opportunity for us to make Nakuru great again, greater than it is right now. And that's the conversation we are going to have today. Now, allow me to just give you a little background on this process of economic conversations, mijadala ya uchumi, which we've been having with the guidance of the Deputy President. Vile mnajua, you know very well, our Deputy President, His Excellency William Ruto, ni mwanafunzi mwepesi sana. Over the last couple of years, when he's been in government, he realized actually that despite the great work that has been done with respect to making sure that people have access to infrastructure, people have access to energy, people have access to water and other things, still there is some poverty happening in our economy. Our people are becoming sometimes poorer than they were yesterday. Na tena, our people do not have jobs. So, His Excellency the Deputy President
began to have a conversation with eminent economists in this country, including Professor Ndungu, who is our former central bank governor, Professor David Indi, who is a distinguished economist, and other economists on what is the problem with our economy. We are trying to deliver services to the people, yet people are becoming very poor. What's the problem? So, as a result of that conversation, it was actually realized that our biggest problem is the way we do our development. And the way we do our development ni kutoka trickle down, something we call trickle down, kutoka juu kwenda chini. Development ya Kenya for the last 60 years has been the leaders decide that we are going to put a police station here, we are going to do this road, we are going to do this specific project, and so on and so forth. Now, that kind of development that comes from the leaders has been the reason why, as a people of this country, we are not achieving our development goals. And therefore, vile nilisema, His Excellency the Deputy President decided we must change. We must flip over our development model and begin to discuss the issues of the people from the bottom up. We must begin with the people. The people must have a conversation. Tuwe na mjadala na watu wa Kenya, ili watu wa Kenya watueleze shida yao ni gani. What are their problems? That is the reason why we are here today, to have that conversation, so that when His Excellency takes over in August this year, when he takes over this country, we are going to implement the wishes of the people. Hiyo mjadala tutakuwa nayo leo, therefore, is to have that conversation on what are the priorities. In other words, we are going to make decisions today on what are the development priorities that this great county of Nakuru needs to put in place for people to have more incomes. In fact, nataka kuongeza hivi. When you see the Kenya Kwanza family here, including Musalia Mudavadi Mheshimiwa na Wetangula Mheshimiwa na Maendeleo Chapchap, Governor Mutua, they all are united because of one reason. The economy is at the center of this discussion. What is on the ballot in August will not be individuals. What is on the ballot is the economy. Maslahi yenu, uchumi yenu, incomes and employment kwa vijana, that's what is on the ballot. And therefore today, we are going to listen to the various sectors that have been identified as priorities in this county. Now, I'll highlight a few sectors that are important for this county before I begin calling them to come. We do know, as I said, that Nakuru has been at the heartbeat of Kenya's economy right from the settler times. And we do know that during the settler times, we had large-scale farming taking place. But you know, the proposition of large-scale farming is not viable anymore. So we are looking at small-scale farming, which has to become more intensive. So intensive small-scale farming is one of the things that is on the discussion on the table today. And as you know, as we've always discussed, His Excellency has always discussed, high productivity in whatever you do, whether the dairy sector, whether the potato sector, whether the livestock beef ranching sector, whichever sector you look at, mama mbogas, vijana wakasi, boda boda, and all those people, what we want to do in terms of objective is to increase productivity and increase incomes for the people of Kenya. That's the main objective of this discussion. In other words, all the resources that are going to be prioritized after August, after the general election,
those resources will go to increasing productivity. Ili kuwe na pesa mfukoni kwa wananchi. That is the discussion we are going to have today. So with those few remarks on that discussion, I will move to the next level where I invite various sectors to have that conversation. Yeah. We'll call upon the various sectors to have that conversation. But in terms of the process, my last point, tukijadiliana leo, siku ya leo, the priorities we agree on, that these are the priorities that the people want to increase their incomes and employment, those priorities are going to be contained in the charter of Nakuru County. Sasa hiyo charter ambayo itaandikwa, which we'll put together, will be signed by all the leaders from His Excellency, the incoming President, and His Excellency Mama Wakasi. All the leaders will sign that charter because that will be the blueprint on which development will take place. So, with that process, I'll now begin to call on the other people to come to the stage. Yeah, just take it. Wote Nakuru hamjambo? Mungu ni mwema? Haya, tunataka kwenda hivi, instructions kidogo sana. Ya kwanza, huu ni mkutano wa kuonyeshwa bottom up, ama kusomeshwa bottom up ni nini. Na yule mtu ambaye anajua concept ya bottom up kabisa, si mwingine isipokuwa ni rais wetu mtarajiwa William Samoei Arap Ruto. Kwa hivyo kabla sijamleta hapa ndio atueleze, ndio turudi kwa dada yetu, ningetaka kuambia our incoming president, leo tumebahatika kupata deputy governor current city ambaye ametujoin hapa. Just to recognize him, huyu ndio alikuwa deputy wali Kinyanjui. Ingekuwa ni mkutano ya siasa angevishwa kofia, si namna hiyo, lakini leo ni mkutano nyingine utapatiwa. Kwa hivyo watu ya Nakuru mlikubalie, tusimame sote tumkaribishe William Samoei Arap Ruto, rais wetu ambaye rais wa tano wa Kenya. Thank you very much. Thank you very much. Let's take our seats. Nakuru hamjambo. Nakuru hamjambo. Nakuru, Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii niwashukuru ninyi nyote kwa kutukaribisha katika kaunti ya amani, kaunti ya Nakuru. Asanteni sana, hasa viongozi wa hapa, mama wetu gavana mtarajiwa Mama Susan Kehika, na wabunge wote pamoja na ma-MCA na candidates wetu wote. Tunasema shukurani sana kwa kutukaribisha Nakuru na kwa kupanga mkutano huu wa uchumi. Mimi ningependa, najua Bwana Bokea amesema kwa kirefu, lakini nimeona ni vizuri niweke hii mkutano mahali ambapo tunaelewana. Leo tumekuja hapa sisi kama viongozi kuketi chini tuwasikize nyinyi wananchi wa Nakuru. Tulikubaliana hapo nyuma, tarumbeta tuweke chini tafadhali. Tulikubaliana pale nyuma ya kwamba tutabadilisha mfumo wa siasa ya Kenya.
ya kwamba siasa ya Kenya itabadilika, haitakuwa tena siasa ya viongozi na kubadilisha katiba na kugawana vyeo na kugawana mamlaka. Hapana, tutabadilisha siasa ya Kenya iwe ni siasa ya wananchi, na vile tutapanga ajira ya wananchi, na vile tutapanga empowerment ya kila Mkenya aweze kubadilisha maisha yake. That is why we are here. We are here because we agreed that we are going to change the conversation in our country. It is no longer going to be about leaders changing the constitution, sharing power, and sharing positions. No, it is going to be about the people, changing the economy. It's going to be about jobs, and it's going to be about empowerment of every citizen of the Republic of Kenya. That is why we have come here, because we are having a paradigm shift in the politics of Kenya. Our competitors and us are as different as day is from night. Our competitors have told us theirs is about changing the constitution. That is why their running mate will be spearheading changing the constitution. On our side, we have said our running mate, Rigathi Gachagua, will spearhead the changing of the economy of the Republic of Kenya. Theirs is about the Mandela moment. Ours is about the Mama Mboga moment. Theirs is about changing the constitution. We are about changing the economy. Theirs is about sharing power. We are about the empowerment of every citizen of the Republic of Kenya. That is the contest that is before the people of Kenya. And that is why we have come here today in Nakuru County, so that we can have a conversation about the economy. This conversation started like 1 year ago, actually 1.5 years ago. Na tumefanya hii mjadala katika sehemu nyingi. Tulianza tukafanya mkutano ya viongozi hapa Naivasha. Na viongozi wote wa Rift Valley hii, counties 14 waliketi chini, wakapanga priorities ambazo watu wa Rift Valley wanataka katika ama ishughulikiwe na serikali tutakayoitengeneza kwa mapenzi ya Mungu tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Lakini baadaye tukasema tunataka kuibadilisha ili kila kaunti ya Kenya iweze kupanga mipango yao na priorities yao, ndio tuweze kukubaliana vile tutaendelea. Na sisi kama Kenya Kwanza, mkituona tumeketi hapa, tumeunganishwa. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Weta, Moses Kuria, Alfred Mutua, UDA na vyama zetu zote tumeunganishwa na jambo moja: uchumi wa taifa letu la Kenya. Hapo ndio, that is the meeting point. And we have come to appreciate as the parties in Kenya Kwanza that this moment in the Republic of Kenya is the economic moment, and it is about getting every citizen of the Republic of Kenya
and nobody to be left behind, to be engaged in making sure that from the lowest, we begin the journey to lift every citizen, every hustle, so that together we can be prosperous as a country. Na ndio sababu hiyo tumekuja hapa na tunataka kuwasikiza. Tunajua tuko na tatizo kubwa ambayo inatuletea shida katika uchumi wa Kenya. Tuko na vijana milioni 4 wamemaliza shule, wako na certificate, wengine diploma, wengine degree. Ni kweli ama si kweli? Lakini hawana ajira, wanahangaika, wanasumbuka, wengine wameingia ulevi, wengine wanasumbuliwa na madawa, wengine wanahangaika. Ndio tumesema tunakuja hapa, tuko na proposal ya vile tutatatua jambo hilo, kwa sababu pale bottom ni vijana ambao hawana ajira. Among the people at the bottom of the pyramid are the millions of young people who today have no access to any form of employment. Tunaelewana? Tuko na proposal kama Kenya Kwanza ya mambo ya agro processing, value addition, housing, manufacturing. Lakini tunataka kusikiza kutoka watu wa Nakuru. Katika hiyo proposal, nyinyi mchango wenu, maoni yenu katika hiyo mpango ni gani? Ndio tuweze kujumuisha katika ile manifesto ya Kenya Kwanza. Na kabla ya uchaguzi tunataka kuweka mkataba. We want to sign a charter between Kenya Kwanza and the people of Nakuru County. Kwa sababu katika hii siasa imeingiliwa na watapeli wengi, wakora na watu wadanganyifu. Wanakuja wanasema hii, wanasema hile, wanasema hile, lakini ni ukora mtupu, hawana nia ya kutimiza chochote. Sisi kama Kenya Kwanza, we are prepared to sign a charter with Nakuru County because we want to keep our promise. Tunaelewana jameni? Kama Kenya Kwanza tumesema ya kwamba mambo ya kilimo tunataka kusikiza kutoka kwenu. Our economic transformation plan, ile mpango tuko nayo ya kushughulikia mambo ya kilimo, mambo ya ufugaji, maneno ya transformation ya sekta yetu ya agriculture, mahali wakulima wanafika na mazao yao. Ni vipi tunaweza kuongeza mazao ya kila mkulima? Tunataka suggestions yenu. We want to listen to you. What interventions do you think government of Kenya should do ili to enhance production? Mambo ya masoko, mambo ya guaranteed minimum return. Mkulima ajue akienda shambani akipata mazao, soko iko wapi? Serikali imepanga mipango gani kuwe na soko? Sijui kama tunaelewana. We want to listen to you. Jambo la tatu, tunataka pia kuwasikiza kwa mambo ya biashara. Tuko na wafanyabiashara wengi. Tuko na watu karibu milioni 15 Kenya wanaofanya biashara hizi, zinaitwa biashara ndogo ndogo, micro and small enterprise. Wale watu wa mama mboga pale, wale watu wa bodaboda, wale watu wa kiosk na kule kwingine, wale ambao biashara zao inawapatia mapato kati ya shilingi 100 na 300. Ni vipi tunaweza kuwasaidia? Ni vipi serikali inaweza kuwashughulikia
ili badala ya wewe kupata shilingi 300 unaweza kupata shilingi 1000 kwa siku, ndio tuweze kuzalisha biashara ya kila mtu. Sijui kama tunaelewana. Tunataka tukubaliane na nyinyi katika mkutano huu, na nataka tupunguze mambo ya siasa leo kidogo. Tunataka kuongea mambo ya uchumi. Tunaelewana? Watu wa Nakuru tunaelewana? Tunataka tukubaliane na nyinyi, wale wanahangaika kwa jua na mvua wakifanya biashara yao, wale wanakopa pesa pale kwa table banking, pale kwa sehemu mnakopa pesa. Tunataka tujue ni matatizo gani iko pale, kwa sababu we want to ensure that it is the wearer of the shoe that understands where it pinches. Tunaelewana? Tunataka tukubaliane namna hiyo. Tunataka tukubaliane mambo ya hospitali, mambo ya universal health coverage, mambo ya NHIF. Tunataka mtueleze, na tutaketi hapa, tuko na masaa karibu 3 ya kuwasikiza, kwa sababu tunataka tubadilishe siasa ya Kenya. Siasa ya Kenya pale mbeleni ilikuwa ya viongozi kuwaeleza wananchi. Tunataka wananchi waeleze viongozi, ndio tuweze kutembea pamoja kama taifa la Kenya. Tumeelewana jameni? Na hapa kila mtu ako huru kuuliza swali lolote ama kupendekeza mambo yoyote. Hakuna mtu ataambiwa there is no right or wrong. Every suggestion is as good as the next one. Tumekubaliana jameni? Watu wa Nakuru tumekubaliana? Na ndio chanzo sisi tunakubaliana, this is the beginning of opening a new chapter, a new leaf in the politics of our nation, so that we can transform our politics to be about issues, not to be about personalities. We want to get away from personalities and ethnicities into the politics of issues and an agenda, because that is how we are going to move our country to the next level. Na tunataka tusaidiane pamoja na nyinyi. Watu wa Nakuru, mko tayari? Mko tayari? Tuweze kuongea, kuwa na hii mjadala, ndio tuweze kutengeneza serikali ya mwaka ujao, ya mwaka huu, kuanzia tarehe 9 mwezi wa 8, tukielewa ya kwamba the first day tunajua watu wa Nakuru wanataka mambo yao ishughulikiwe namna gani. Tumeelewana? So kila mtu ambaye utapata nafasi ya kuongea hapa, wachana na protocol fulani, mheshimiwa fulani, wachana na hizo. Tuende tu kwa kusema maneno ni hii na hii. Sisi wote hapa, sisi wote ni waombaji. Wadosi ndio nyinyi. So wachana na mheshimiwa sije nani na nani. Sasa mseme namna hii, tunataka hii, maoni yetu ni hii, so that because we are building a nation of equals. Tumekubaliana Nakuru? So sasa Mama Susan, kuja hapa sasa uituitie wale watu ambao asanteni sana. Na nimekuja sawa. Musalia yuko hapa, deputy wetu Rigathi Gachagua yuko hapa, Manueta yuko hapa, Moses Kuria yuko area, Bwana Mutua yuko area, na sisi wote tumekuja na kalamu na karatasi ya kuandika maoni yenu, na tuko na secretariat kubwa hapa ambayo itakusanya na tutaweka katika chata ambayo tutaweka sahihi na watu wa Nakuru County. Asanteni sana. Asante.
Asante, Your Excellency, thank you very much. Watu wa Nakuru mko? Are you excited? Mko ready kusikia maneno ya bottom up kutoka team ya Kenya Kwanza? Your Excellency, as you have said, tutasikiza kutoka kwa wanataka mtoke hapo mkuje hivi. Aya, Your Excellency, we shall go right away. Tutasikia watu kutoka every corner of this county. Now on every issue that as a county of Nakuru we face, so that Your Excellency, when the time comes and the Kenya Kwanza team forms the government, then we hit the ground running, taking care or helping with the issues that are facing us. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, now Your Excellency, Nakuru County, by the way, is very, very strategically placed. From the Kenya National Bureau of Statistics, the Gross County Product Report, walisema Nakuru County is second in contribution to the gross domestic product after Nairobi in Kenya. Kwa hivyo Nakuru sio county yani it's a very, very, very important county, even though every county is important in this county. But as far as economy, we must put back Nakuru where it once was. Your Excellency, two of the very key sectors in Nakuru really are agriculture and small businesses. Na nataka tu niringe kidogo niseme, Your Excellency, Nakuru has been the home of small businesses that have gone on to become multi-billion companies in Kenya. Now, for example, kuna Naivas yenye ilianzia tu hapa Nakuru. Kuna Tuskys, kulikuwa Oserian, Nakumat, na mama yetu Keroche hapa, and many others. So we have had very many companies that have began from very small beginnings into multi-billion companies. And our land is so fertile that agriculture, we must do better in agriculture. Sindio hiyo? Kwa hivyo bila kupoteza wakati, can we have Jeffrey Njire Mohea kutoka upande wa Subukia atuongelele maneno ya kahawa. Karibu. And we will move quickly with speed. Rais mtarajiwa, mimi naitwa Njire Mohea kutoka Subukia, mkulima wa kahawa kutoka Subukia Valley Cooperative Society. Sisi tuna mashida nyingi sana mheshimiwa. Kwanza tuanzie pahali shida ya kahawa imeanza. From tea nurseries, that is the bottom line ya shida ya kahawa. Tumepata fake plants. Ukipeleka kwa shamba, the yield is too low. That is one. Kama suluhisho yako, tungekuwa coffee research wawe na njia zao za kupanda kahawa, those plants, ili mkulima apate quality plant. That is one. Second, kutoka hapo, ile shida kubwa ni kulima kahawa yenyewe. Bei ya fertilizer, wakulima wenzangu wanajua, iko very high. Very, very high. Ikiwa one packet, one bag, ni 5,000 to 6,000. And you have an acre. You need 5 bags za DAP kumwagilia huo mmea. Kujafanya top dressing ya CAN 1717, na vile mheshimiwa rais umesema utapeli huko kwa fertilizer borea. Imagine mafama from Kabasi Subukia, unaambiwa uende kwa agricultural officer na ubebe your photocopy ID, photocopy ya title deed, atuingizwe kwa system as if you are a farmer from Uganda or Tanzania. Uingizwe kwa system. From that system unachukua another 10 kilometers kwenda kwa National Cereal Board kuchukua that fertilizer.
you can go and miss it. Sasa tunajiuliza, kwa nini tuteswe kama wakulima ili hali tunalima tulishe nchi? Sasa ule utapeli unasema wa hali ya juu uko kwa Borea. No one can afford to trek 4 kilometers with his photocopy a title deed. And suppose ni kukondesha, umekondesha shamba, will the owner give you the title deed? Hawezi. From there, hebu tuje sasa kwa umebarikiwa kiasi, umeanza kuvuna. Umevuna, umepeleka kwa cooperative society yako. Unatoka hapo bila kujua umeuza pesa ngapi, kilo ngapi, pesa ngapi. That's why we support the Kenya Kwanza government wakati inasema maneno ya GMR. Wacha tuingie kwa shamba tukijua 1 kg ya kahawa ni 10 shillings. Sasa tunaingia kwa shamba hatujui tunapalilia nini, tutavuna nini na mazao ni nini. Last year tulifanya the same. Kupeleka Ruiru bei ilikuja 40 shillings. Ukisikiza wale wako Nyeri, Kiambu na wapi wamelipwa na 80 shillings. This disparity, Mheshimiwa Rais, tuokoe kwa hizi shida. Tuokoe. Na ukituokoa kwa hizo shida, the bottom line, wakulima wa hapa hawatasumbua hawa waheshimiwa kwa bursaries. We queue there because of poverty. We don't queue there because we are not farmers. We are painful farmers. That is one. Wakati wa serikali ya Kenyatta, Jomo Kenyatta, kulikuwa na magari ilikuwa ikizunguka all over za coffee research. Ziko wapi to advise these farmers? Where are those vehicles? Kwa nini serikali inakaa kimya ikiumiza mkulima na ili hali inamtegemea? Unalipishwa kodi, offices tunalipa, nini tunalipa, hakuna mazao. That's why you see all these vijanas kando kando ya barabara. Hebu tuseme kwa ukweli, we don't have coffee roasters in Nakuru. Yet we produce a lot of coffee. Lazima tukivuna kahawa yetu, either tupeleke Ruiru, tupeleke Thika, ndio watapeli na brokers wamejaa Thika na Ruiru wakuumiza hawa wakulima. Serikali ya Kenya Kwanza tunaombea Mungu uchukue serikali. Now, sasa ya mwisho, sijui Kenya Kwanza can do that. Wapeleke wana ujuzi kwenda Ethiopia. Sisi usikia tu Ethiopia, bei ya kahawa Ethiopia, bei ya kahawa Ethiopia. Go and do that for us. Mtu okoe. Asante. Bwana Muiga, wacha nikuulize maswali mawili peke yake. Jambo la kwanza, umesema tuko na shida na seedlings. Mapato kwa one bush kwa sasa ni kama kilo ngapi kwa mwaka? Iko imetuzwa vizuri, it can reach to 20 kgs. 20 kgs. Yes. Kwa sasa mnapata kama kilo ngapi? 8 to 10. 8 to 10. So you can double the production. We can double the production. Mukisaidika na fertilizer. Tukisaidika na fertilizer. You know now we don't have the top dressings and all that. Okay. Haya, jambo la pili ningependa kukuuliza, pengine Madam Governor wetu wa Nakuru
pengine ungetusaidia hapo. Hawa wakulima wanasema wanahangaika, ati wanaambiwa enda hapa, peleka title hapa, peleka ID pale. Katika serikali yako ya kaunti ya Nakuru, Yes. unaweza naongea na Susan kwa sababu ndio tunakuombea Mungu akujalie uwe governor. Unaweza kusaidia Bwana Muhia na wakulima wetu wa kahawa kurahisisha hiyo registration ya farmers. Badala ya hao wakulima kwenda ofisi hii na ile na ile na ile, unaweza kutumia officers wa county waende shamba kwa shamba wa register or what would you, unaweza kumwambia nini bwana Muhia? Your Excellency, sababu okay, sorry. Your Excellency, kwa sababu agriculture ni devolved na God we shall be. Aya, sawa. So agree. Okay, let me use this one. Sorry, Your Excellency. Let us try this one more time. Pole, that is better now. Your Excellency, agriculture kwa sababu ni devolved na God willing we shall be forming this government hata ya Nakuru County na the national level. We would make sure mkulima kama Muhia na wale wengine wote katika county ya Nakuru turahisishe those processes za kuregister so that you can get the subsidies and the seeds and everything. Your Excellency, for once hatutakuwa na officers wenye wanakaa kwa ofisi. Watakuwa wanaenda kwa mashamba ya wakulima wetu, and we shall make sure that we streamline, kwa sababu pia tunajua kuna wengi wenye hawana mashamba na huwa wana rent, wana lease those mashambas, na tunajua hawana title, so we shall just make